Saya ambil contoh BF3. Saya ambil contoh BF3. Saya malas nak lukis guys. You have all that, you have all that, you have all that, you have all the arrow. Settle lah. Your BF3 shall look something like this at the end. Saya nak Lewis structure je. Saya nak tengok Lewis structure sahaja. And when you explain, it's no longer octet. Okay? So look at your explanation. Kamu akan mula dengan boron having 3 valence electron. Betul? Each fluorine having 7 valence electron. Agree? Boron boron contribute and share the 3 valence electron with 3 fluorine atom, blah, blah, blah. Last ayat adalah boron will achieve apa? Betul? Over here is no longer octet. Itu je yang saya nak ubah. Sebelum ni, semua contoh yang Miss Hong bagi adalah dia mencapai octet. Sebab kita tak belajar lagi incomplete octet and so on. But over here, boron will achieve incomplete octet. See that? Itu je yang saya nak ubah. Okay, and you need to prove that incomplete octet. Nak senang, tak payah ayat hebat-hebat pun sayang. 6 electron around it. That's it. Saya tak nak pun ayat hebat-hebat. Whenever you say incomplete octet, bracket 6 electron around it. Okay? And the same thing, fluorine akan kekal octet. And fluorine achieve octet. Okay? In BF3. Betul? So, satu je benda yang berubah dalam soalan saya. Kalau kamu perasan, saya ada BF3, saya ada F6. Over here, pakcik ni, boron adalah incomplete octet. Kalau siapa yang lukis betul. Pakcik ni adalah expanded octet. Betul? Expanded octet, if I'm not mistaken, F6, 12 electron around it. Betul? So, satu je yang kena ubah dalam jawapan kamu. Check your sentence. The only thing that changed is the last sentence, the type of octet. Is that clear? Okay, ada masalah kat sini? Alright, itu sahaja. Yang lain sama. So saya, kalau tak ada masalah, saya nak proceed je. Okay, kita dah bincang dah benda ni, cuma kita ubah. Yang ni, saya dah ajar hari tu, ada masalah nak indicate bond? Tak ada if you realize most of the dative bond is already in your notes, is already in the video. Siapa yang tengok? Okay. Yang tak ada, saya terjumpa, saya duk buat soalan. Adalah duk buat soalan. Okay, bermakna ya test coming lah. Duk buat soalan. You have your AlCl4 plus. Alright, saya rasa antara dative yang mungkin saya tak bincang. And if you draw, you will realize you have dative bond. Okay, you can go and figure that out. Ni adalah antara yang saya tak bincang dan saya tak pasti nota saya ada ke tak. AlCl4 minus. Plus pula. Minus. AlCl4 minus. Sorry. Alright, you can go and try to figure this out. Yang lain saya rasa yang seperti yang kita bincang lah antara yang favorite. So no worry so much about dative bond. Okay? Don't worry so much. Okay, yang ni pun kita dah bincang banyak. Ada masalah? Can you break them down? Okay, can you identify when is the time you have your ionic bond? When is the time that you have your covalent bond? Happy with that? Okay, good. Then we want to move on to this. Okay, possible structure and plausible structure. Looking at the definition of the word first. English word, possible and plausible. Dua perkataan yang lebih kurang sama tetapi membawa maksud yang cukup berbeza. Your possible structure over here, ladies and gentlemen, represent all yang boleh wujud. Possible means yang dia boleh wujud, yang dia memenuhi syarat Lewis structure. Okay, dia boleh wujud. Kita tak tahu dia betul ke tak, tapi bilangan valence electron betul, bilangan ikatan betul, semua orang octet ataupun incomplete octet ataupun expanded octet. That is possible structure. Dan bila kita ada possible structure, ladies and gentlemen, 99% minimum 2, betul. Dia akan ada minimum 2 atau 3 atau 4, 5, 6, depends pada structure. Possible adalah semua. Dalam exam, masalah dunia adalah, the question will always use the word all possible. Betul?
And masalah dunia, all possible tu berapa? Betul? Satu je sayang, tengok markah kat tepi. Kalau markah dia 3 markah, rasa-rasa berapa possible? Betul? Alright. So selalu budak akan ada masalah, teacher, all possible. How am I supposed to know how many possible? One is definitely try and error. Try all that. Try to switch your double bond. Try to switch your lone pair to get as much as you can. But later on in the exam, at the end of the day, how do we know the all represent how many? Because it's not necessary 2. It could be 3. It could be 4. Look at the marks. Easiest way. Okay? And plausible. Going to these favorite words. Plausible. Apa beza possible dengan plausible? If the possible having Roman 1, Roman 2, Roman 3, I have 3 structure. The plausible is actually another word for stable structure. Or I would use the word most stable structure. The plausible is the term for the most stable structure. Dan bila kita ada lebih daripada satu susunan, sayang, kita mesti akan pilih yang paling stabil. Okay, so the plausible is the most stable or the reasonable structure among the possible Lewis structure. And before I go to the next slide, whenever the question having the word most stable structure or the plausible structure, who is the good friend? What do we use to determine the plausible structure? Class? Formal charge. Formal charge. Laika tak ada lagi kah? Laika? Not here. Dia ada ke petang tadi? Pagi tadi? Tak pasti. Okay. The very, very good friend of plausible structure, or sometimes the question will be as easy as stating most stable structure. Sayang, kawan baik, satu orang dia. Tak kisah soalan minta atau soalan tak minta. Formal charge is something that you must calculate. Kalau soalan kata, the question that I will always ask or the exam will always ask is, draw all possible structures. Okay, lukis semua yang boleh wujud. Choose the plausible. Habis. Berhenti. Tak ada dah. Soalan ni mungkin 5 markah, 4 markah. Depends pada structure. Betul? Alright? 5 markah ni, soalan tak mention formal charge. Tapi formal charge wajib ada. Itu maksud saya. Whenever you have plausible, alright, whenever you have plausible, the good friend adalah formal charge. Cerita dia macam pergi KFC beli snack plate datang dengan 2 ayam, coleslaw, mashed potato and a bun. Yes. Betul tak? Yeah, I think so. Lama tak makan KFC. And that is what I mean by a set. Okay? So they are a good friend in the term of a set. Whenever plausible, formal charge masuk. Okay? And the formula of formal charge, ada yang tak faham? Formal charge equals to valence electron minus the number of non-bonding electron minus the number of bond. I have an easier sentence. Number of non-bonding electrons. Susah gila. Number of electron in lone pair. Habis cerita. Boleh. But look at my sentence, guys. I use the word number of electron in the lone pair, bukan number of lone pair. So, one lone pair, how many electron, Putri? One lone pair, how many electron? Putri? 2. Nampak? Boleh. Kita akan kira. Don't worry. Your job today, one of your biggest job is kira formal charge. So, how do we determine the plausible structure from the formal charge? Ada 2 cara. Cara pertama yang biasa kita akan guna. I want the most zero and the smallest formal charge. When I say smallest formal charge, I have a question over here. -1 and -3. My question, who is smallest? Anybody? -3. -3. Anis kata -3 lagi.
-1 and -3. Who is smallest? Yang lain? Anis kata -3. Everybody agree? Agree. Agree. Your maths is very, very good, but not so good in your chemistry. When I say the smallest over here is the one that closest to 0, and the one that I means we are looking only at the number. I want to remind you again, we are not learning mathematics over here. All the positive and negative sign in chemistry represents something else. The negative charge in your former charge represent your electron is being accepted or donated. Bila dia adalah -1 atau -3 atau -2, -4, whatsoever negatifnya, negatif kat situ melambangkan elektron diterima. Dan bila saya kata smallest formal charge, ladies and gentlemen, I refer to the number. Is that clear? So yang paling kecil kat sini adalah -1. Make sense? Yang tu kena jaga. Tolong. Okay, yang tu kena jaga. So in the other words, your plausible is either kita ada paling banyak kosong, formal charge yang kosong, ataupun formal charge yang paling kecil. Formal charge yang kecil adalah macam -1, +1, that is not formal charge yang kecil. Okay? Kalau negatif melambangkan elektron diterima, dia jadi negative charge. Positif bermakna elektron dibuang. Guys, it's not mathematics class. Is that clear? Anis, okay? Your maths teacher will be very proud of you. Baras? Okay, question? Ani, you got new chair or it's a background? All right, it's a background. I can see the things moving back there. Next, what happened when the formal charge is similar? Kita akan tengok contoh yang ni. All right, yang ni kita akan tengok contoh dan you will get it. So in this exercise, we have a few questions. I think the question 1 is among yang kita nak lukis lah. Betul? So semua nak lukis kot yang ni. Ke semua dah buat rasa betul? Okay, can I have the total valence electron, Ani? What is your total valence electron for this question? 24. 24. Let me check. Let's go warna merah. Okay, oxygen over there 6. I have another oxygen 6. Nitrogen is a 5. I have another oxygen is a 6. And a charge is a +1, so a negative. So over there, I got 24. Agree, class? According to the arrangement yang dia bagi, oxygen, oxygen, nitrogen, oxygen. So your skeletal accordingly. That is how your skeletal look like. Setuju? Fatnin, tolak berapa? Tolak 6. Tolak 6, tinggal berapa? Tinggal 18. 18. Very good. So, tinggal 18 kat sini. What will happen next is we are going to octet the terminal. Betul? The next step, the third step, octet the terminal. My question, siapa terminal atom? Man? Nitrogen. Oksigen dengan Tak apa, boleh jawab siapa-siapa apa. Man jawab. Nitrogen. Nitrogen, sayang saya ulang soalan saya. Siapa terminal atom? Oh, terminal. Oksigen. Tiga oksigen. Rasa ya, sebab yang valence electron paling sedikit akan jadi central. So, terminal atom dengan central atom. Kita bincang yang ni sikit. Okay, kita bincang yang ni sikit. Soalan saya, berapa terminal atom, berapa central atom dulu? Adilah? Terminal atom 2, central atom 2. So, Man, terminal atom 2, central atom 2. Talking about terminal atom and central atom, guys. Talk about that first. Terminal atom hari ni warna kuning. Remind saya terminal atom warna kuning. So, terminal atom maksud dia adalah final destination. Terminal stop. Selepas dia, tak ada orang. Nampak? Selepas oksigen ni, tak ada orang. Selepas oksigen ni, lepas dia, kiri, kanan, atas, bawah, tak ada orang dah.
Betul? So dia adalah terminal, dia adalah penghujung struktur kita. Itu maksud terminal. Tapi dalam soalan ni, we have two central atom. Okay, we have two central atom. Central atom adalah kedua-dua oksigen ini dan nitrogen. Sebab apa? Kenapa dia central? Dia duduk tengah-tengah. Kiri, kanan atau atas bawah, selepas dia masih ada orang. Selepas dia masih ada orang, bermakna dia adalah central atom. Question so far? Happy with that? Okay, remember that. Okay, very important because coming next week and so on, the week after your holiday, kita akan banyak bermain dengan soalan yang mestilah kena lebih hebat kan. Takkan nak bincang BF3 sampai bila. So kita akan jumpa soalan yang lagi panjang. Okay, takkan nak BeCl2 sampai ujung sem. So tak adalah. Okay, so when we say the third step is to octet the terminal atom, guys, this is our terminal atom. We need to octet that. So oxygen, as always, kita dah ada 2 elektron. I need another 6 electron in term of 3 lone pair. And I don't think any problem over there. So we minus 12, we have 6 left. Your total valence electron should be as similar as mine, as long as mine. Okay, saya tak nak total valence electron sebab saya dah start jumpa kat kelas lain. Saya tak nak total valence electron bermula dengan 24. Lepas tu saya jumpa yang macam mana? Dia tolak 18 terus. Lepas tu dia tinggal terus 6. Lepas tu dia tinggal macam tu. Saya tak pernah buat total valence electron saya macam ni. Betul? And who are you to do that? Who are you to cut short my way? Tak ada siapa boleh buat lebih pendek daripada apa yang saya buat. Is that clear? Okay, I've been saying that from the first week. No, but who are you to be smarter than me? End of the story. Betul, Zawa? Betul tak? Kan? Who are you to be smarter than me? No one. So don't do it. Okay? So tinggal 6. Big problem. Sebelum ni, kita ada 1 central atom je. Dan valence electron yang tinggal, kita letaklah kat central atom tersebut. Betul? Problem arise. Kita ada 2 central atom. Dan bila kita ada 2 central atom, which is your oxygen and nitrogen in this case, valence electron yang tinggal nak masuk kat siapa? Dengar betul-betul. Valence electron yang tinggal adalah dalam bentuk elektron. Fikir betul-betul, oksigen dengan nitrogen, siapa lagi senang nak tarik elektron? Siapa akan cenderung ataupun siapa lebih kuat tarik elektron? Rasa-rasa? Nitrogen. Nitrogen. Intan kata nitrogen. Lagi? Oxygen. Oxygen. Let me show you one thing. And remember this thing. F-O-N. Okay? They are the champion of electronegative species. Nombor 1 fluorine, nombor 2 oxygen, nombor 3 nitrogen. Most electronegative element. Apa maksud most electronegative element? Yang paling senang nak paling senang nak jadi negative charge. Alright? Paling kuat untuk tarik elektron. Oh well, kamu kena kuat untuk tarik elektron lah baru jadi senang untuk jadi negatif. And FON, saya rasa senang nak ingat FON. This is in the entire periodic table, they are the most electronegative. Starting off with your fluorine, followed by oxygen, nitrogen. So, Jiha, antara oksigen dengan nitrogen sekali lagi, siapa yang akan berjaya tarik elektron duduk kat dia terlebih dahulu? Jiha? Oksigen. Oksigen, betul? So, valence elektron 6 yang tinggal ni guys, valence elektron 6 yang tinggal ni akan masuk pada oksigen terlebih dahulu. Oksigen sekarang pegang 4 elektron around it. 2, 4. Agree? So, oksigen perlu berapa lagi? How many more? 4. Thank you for the jari. 4 more electron in term of 2 lone pair. Any questions so far? Tak boleh ubah. Lukisan kamu kena sama dengan saya yang di mana oksigen kena pegang lone pair terlebih dahulu sebelum nitrogen. Dengan kata lain, oksigen kena octet dulu kat sini.
berbanding nitrogen. Reason kalau kamu tanya saya kenapa? Because oxygen is more electronegative. Bila saya ada elektron lebih, dua-dua adalah central atom, dia nak lawan tali elektron, yang kuat mesti dapat elektron dulu kat dia. Dia dah penuh, tinggal dua. Dia dah penuh, baru nitrogen dapat. Setuju? Question so far? So we have this type of question quite along the way. Later on, whenever you have more than one central atom, you must always octet the one that is more electronegative. Is that clear? Okay, ingat yang tu, jangan lupa. So next thing over here, by the way, is my Lewis structure completed so far? No. Why? Ada charge. Bracket negative. Alright, saya tak tahu berapa kali. Tiap-tiap kali saya jumpa ion, tiap-tiap kali saya kata bracket charge wajib. Betul. So, jangan tinggal lah. Next thing. We need to check one thing when your total valence electron is 0. We need to make sure all your central atom is octet. Agree? Is your central atom all octet now? Zavanis, siapa tak octet? Nitrogen. Nitrogen tak octet. Betul? Nitrogen ada berapa elektron sayang sekarang? Ada 6. Nitrogen hanya ada 6 elektron. Dan kenapa Miss Wong hanya kata check central atom? Guys, terminal dah octet dari awal. Tak payah check. Betul. So sekarang, nitrogen tak octet. Problem arise. How can I make this structure octet now? Anybody? What is your first structure that you draw? Anyone? Bawa lone pair dari oksigen tu jadi double bond. Saya rasa oksigen ni Ha. bawa jadi double bond. Sayang, arrow-arrow ni semua tak payah buat Saya mengajar sebab tu saya buat. Okay? So saya rasa chicken. First structure daripada chicken should look something like this. Yang di mana sayang, orang yang tak berubah akan kekal. Kamu akan salin balik, orang yang tak berubah duduk diam-diam lah. Duduk diam-diam. Jangan ubah dia. Sebab sekarang apa yang chicken buat, chicken hanya ubah oksigen dan bond kat sini. Single bond jadi double bond and oksigen akan tinggal 2 lone pair sahaja. Macam ni ke chicken? Ya. Anybody have any question why it looks like that? Everybody happy macam mana double bond jadi? Juta-juta kali dah last week sayang, whenever you have double bond, lone pair kena move on. Betul? Dia adalah penggantian, jangan tambah suka hati. I don't know how many times I've been repeated that. Okay? That is the first one. Any other option? Anybody? Ada lagi satu. Ada lagi satu. Macam mana? Ambil yang elektron daripada oksigen yang central atom. Ada lagi satu, kita boleh ambil oksigen yang daripada central atom. Kalau apa lagi saya boleh guna. Okay. Oksigen daripada central atom, reason dia senang. Sekarang pacik ni tak octet. Bila pacik ni tak octet, dia ada 2 kawan duduk kiri kanan. Kenapa mesti kawan ni tolong? Dia boleh jadi kawan ni tolong juga. Betul? So, kita ada 2 kawan, kita ada 2 orang yang boleh tolong kita. So, dua-dua tu adalah possible. So, we have this moving to here. Again guys, pacik ni saya tunjuk je untuk mengajar, kamu tak payah buat. So, I have my second structure that shall look something like this. And guys, yang tak berubah, duduk diam-diam. Jangan ubah. Salin balik. And oksigen tengah, berubah, 1 lone pair hilang sebab jadi double bond. Nitrogen kekal dengan lone pairnya dan tak bergerak. Oksigen untuk case ni kekal. Sebab sekarang saya hanya ambil daripada oksigen tengah. And bracket. Setakat ni setuju? Happy with that? Anybody having more than 2? Anybody having more than 2? Anyone? TV? Tashini? No? Anyone? Tak ada seorang pun. Fadlin? Yes? Ambil lone pair dekat
oksigen terminal atom satu lagi tu jadikan double bond. Saya letak W, X, Y, Z. Double bond kamu sekarang duduk antara siapa dengan siapa? W dengan X. W dengan X. Let's see. We actually have another possible that you will say yang saya akan buktikan bahawa yang ketiga ni adalah yang paling tak stabil. So I want to remove all this yang saya dah conteng. Okay. And look at how much I remove. I remove until all this lone pair. Okay. Saya tunggal kat sini. Remember the story of kita patut octetkan siapa dulu. Okay. Remember that just now? So what I want you to do is, what I'm doing over here is, I will do it the other way round yang Miss Wong cakap tadi. Opposite. Yang kita buat adalah yang paling betul. Tapi dari segi possibility, saya boleh octet nitrogen. Look at it right now. Saya tolak 4. Saya tinggal 2. 2 saya letak kat oksigen. Dari segi Lewis structure, dia tak salah tau. Bilangan elektron tetap kosong. Betul? Semua orang tetap boleh capai oktet dengan apa yang Fadnin buat tadi, is the double bond form over W and X, which means I take this lone pair from oxygen, I form a double bond over here. In the other words, my third structure that is possible shall look something like this. And when I draw already, okay, look at my drawing. My first question to you, is everybody still octet? Moving from left to right? Semua masih octet? Oksigen 2468, betul? Oksigen tengah 2468, octet? Okay, nitrogen. Nampak octet kot? 2, 4, 6, 8. Right? Semua orang masih octet, pertama. Kedua, Miss Wong ada tambah apa-apa elektron? Tak ada kan? Total valence electron betul. Dari segi Lewis structure, semua betul. And all these three is what we call possible. Agree so far? Okay. And by using formal charge later on, because next, bila saya ada structure Roman 1, Roman 2, Roman 3, kita ada 3 possible structure, there will be only one that is most stable. So, we are going to prove, we are going to prove together, yang nombor 3 ni adalah yang paling tak stabil nanti. Okay? So, I need to copy paste that because I don't have space. Okay. Yang boleh kira formal charge, boleh start kira. Yang tak boleh kira, tunggu start. We are going to calculate soon. Okay. That is my first structure. Malah nak lukis, boleh copy paste lah. When you have copy paste, we make good use of it. Betul? Yeah. I mean, you cannot, guys, so you count lah. Alright. Lovely. So, calculating formal charge. Jujur, ada masalah? Okay. Tak ada masalah. Just very quickly writing the formal charge formula. Untuk siapa yang tak confident lagi. Is the valence electron minus the number of electron in lone pair minus number of bond. Okay. I count the first one. I count the first one for you. Boleh? Can we take a quick look? So, formal charge untuk oksigen adalah 6. Tolak number of electron in lone pair. I have 3 lone pair, which is 6 electron. Minus 1 bond. So, tolak 1. Oksigen over here akan jadi 6 tolak 6 tolak 1. Oksigen over here will be negative 1. I want to remind you again, semua formal charge kena datang dengan simbol positif atau negatif. Is that clear? Okay. So, over here, kita kira untuk nitrogen pula. Nitrogen is a 5 valence electron. 5 minus 1 lone pair. So, 2 electron. Tolak berapa ikatan? 1, 2, 3. Tolak 3 ikatan. Bermakna nitrogen kat sini kosong. Setuju so far? Okay. Before I proceed,
The formula of formal charge is your valence electron minus the number of electron in lone pair. Perlu tulis sekali lagi ke electronic configuration? Perlu hafal ke electronic configuration sekali lagi? Tak payah. Remember just now? Bila kita kira total valence electron, kenapa Miss Wong insist kamu label total valence electron dia adalah berapa, darab berapa atau siapa pegang berapa? Because we are going to use it again. So saya tak nak nampak, sebab bila kamu dah start lukis banyak, saya dah nampak orang tunjuk kat saya total valence electron sama ada total terus, ataupun dah ada manusia yang tunjuk kat saya total valence electron adalah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah whatsoever. Okay, I don't want that. There is always a reason why we label valence electron adalah siapa dan valence electron adalah berapa. Is that clear? Okay, so kalau nak tulis SPDF notation pun tulis sekali dari awal je lah. Sebab kamu dah label and kamu continue guna. Make sense? Simple. Okay, it's simple if you follow the flow. It will be very tough when you decided go to your way. Okay, a quick one. Tashini, oxygen, this oxygen. 0. Can I know how many minus how many minus how many? 6 minus 4 minus 2. 0. 0. Benjin? Yes. Yeah, formal charge. 6 minus 6 minus 1. Huh? 6 minus 4 minus 2. Sorry. So? 0. 0. Okay. We go around the table. Zavanis? This one? Which one? That one? Wait. It has 6. This one. -1. 6 minus what minus what minus what? Oh, sorry. Okay, 6 minus 6 minus 1. -1. Okay. Anis Nadia? Next one. 6 minus 2 minus 3. So? 1. Positive 1. Next. Yeah. 5 minus 2 minus 3. So? 0. Fazlina? 6 minus 6 minus 1. -1. Perfect. Kita start dari bawah. Anira? 6 minus 4 minus 2. Dapat? -1. -2. We have one thing called calculator ke? Or jari-jari. Ada 6. 0. Oh God. Oh God. Please save my student from all the stealing mistake. I'm praying for you all the time, you know that? Hizam? Yes, miss. Yes, I want formal charge. 6 minus 2 minus 3. Perfect. Answer? Positive 1. Thank you. Intan Syaira? 5 minus 4 minus 2. Dapat? -1. Thank you. Mimi? 6 minus 6 minus 1. So you got? -1. Okay. Guys. Congak ke? Guna jari ke? Guna calculator ke? This question, formal charge, is a calculation that your valence electron maximum at the stage of 7. 7 minus something less than 10, hang salah formal charge, hang balik tadika weh. Saya keluarkan kamu dari matematik, mak kamu tak sign, borang keluar. Saya signkan on behalf of mak kamu, saya daftarkan kamu balik tadika. Tadika pun belajar kira sampai 20 ke 50 hari ni. And we are talking about valence electron 7 maximum, 8 maximum, and minus something less than 10. Hang salah yang ni. I'm not joking weh. H8T buka sentiasa. Borang tu saya ada kat phone. Saya boleh email borang tu kat kamu. Kamu sign borang keluar matrik. Kita keluar. Dan kita balik tadika belajar kira guna jari. Is that clear? Okay. And I love writing this.
if you look at it, I love writing this. And this is not compulsory, of course. Kamu boleh conteng atas kertas. My advice adalah conteng. Saya cakap conteng. Tak perlu kira in detail setiap satu dengan lengkap. Tak payah excited sangat dengan formal charge. Sebab formal charge semua betul. Formal charge yang kita dah kira, semua betul. 12 formal charge yang kamu dah kira, baru dapat 1 markah. I mean, what do you expect when your calculation is less than 10, sayang? 1 negative 1 dapat 1 markah. Dalam mimpi pun tak ada. Okay? Therefore, this is not compulsory. But when I say not compulsory, manusia macam Benjin, Iyad, alright? Ong, okay? Manusia-manusia yang belagak pandai tu, they will start to do colours. Therefore, conteng kat tepi, conteng kat kertas, contenglah kat mana-mana, jangan imagine. Is that clear? Okay? So, valence electron. Next thing that I want you to look at your valence formal charge. Setiap satu set of formal charge kat sini. Negative 1, 0, 0, 0 equals back to negative 1. Betul? Look at this set. Hasil tambah berapa? Negative 1 plus 1. Negative 1, positive 1, 0, negative 1. Total dapat berapa? Negative 1. Negative 1, thank you. Syahira? Yang ni, kosong, positif 1, negatif 1, negatif 1. Total dapat berapa? Susah agak. Negative 1. Negative 1. So, there is always a way to check your formal charge. And the easiest way to check your formal charge, guys, bear that in mind, semua orang adalah structure yang sama. Betul? Semua orang adalah OO and O minus. Agree? Therefore, the total formal charge mesti kena sama. Kalau saya ada Roman 1, Roman 2, Roman 3, kalau saya ada Roman 4 sekalipun, the Roman 4 total charge must be equal to each and everyone. So everybody over there getting negative 1. Semua orang kena dapat negative 1. First method. Second thing that you can check is, why negative 1? Based on the charge. So, formal charge tak boleh salah because you basically having the answer already. Bila compound kamu adalah negative 1, compound kamu charge negative 1, the total formal charge must be equal to negative 1. If your compound is 0, the total of the formal charge must be equal to 0. If your compound is a 2 plus, the total of the formal charge must be equal to 2 plus. Is that clear? Therefore, formal charge tak boleh salah. Faham? Soalan formal charge standard adalah 3 markah. Soalan formal charge standard adalah 3 markah. Formal charge yang kamu dah kira sekarang 1 markah, obviously. Formal charge next. From this formal charge, the next question is definitely plausible. So which in here, 1, 2, 3, which one is the most plausible? Rasa-rasa? 1. 1. Kenapa? Kenapa, Intan? Sebab banyak kosong. Sebab paling banyak kosong. Betul? Simple. And my way of answer, most stable atau most plausible is structure 1. And that is the reason why when I start drawing, I will label the compound. Jangan lukis balik. Bazir masa. Tak suka Roman 1, 2, 3, ABC. Tak suka ABC, X, Y, Z. Tak pandai X, Y, Z. What else you can reuse, eh? You can use your name Iyad, I-Y-A. Boleh. Gunalah I-Y-A. Whatever things that you label, guys. Alright? Squid Game, squid. Okay, label lah apa pun, sayang. Whatever that you're happy with. TikTok, whatever apa yang kita main lagi. Whatever things that you have in your life, label. Jangan lukis balik. Bazir masa. Okay? First, second marks. Formal charge first mark, most stable structure, second marks. And most stable structure always come with explanation why. Paling senang. Intan cakap most 0 because it has lowest ataupun most 0 formal charge.
That's it. 3 markah. So soalan plausible dengan soalan formal charge tak kira lagi Lewis structure yang kamu lukis tau. Lewis structure kat sini satu markah dah. Formal charge 1 markah. 6 marks. Easily in the pocket. Right? And apa yang kamu kira? Total valence electron, Lewis structure yang sama. Okay, pindah-pindah lone pair, kira formal charge yang kurang daripada 10, hasil tambahnya, and you got your 6 marks. And kimia tak dapat A. Ketuk pala hang. Question? Question? Boleh buat? Okay, happy with that? Alright. Okay, soalan 2. Nota saya ajar NCO ke SCN? Saya tak ingat lah nota saya guna yang mana. Saya nak ajar yang tak ada dalam nota saya. Saya ingat saya ada bagi contoh tapi saya tak ingat saya bagi contoh apa. I think OCN, am I right? OCN. Yeah. Okay. So saya tak nak bincang yang tu because it will be exactly the same. OCN ataupun NCO minus is the same thing. Susun terbalik je. Okay. Apa kadang-kadang aku tak cakap, aku kata Miss Wong tak ajar, aku paling menyampai ayat tu. Yang aku ajar, hang tak ingat pun. Yang aku tak ajar, hang ingat terus. Saya ajar semua benda ya, by the way. Kamu ingat yang tak ingat je. Saya nak bincang SCN. Okay? Alright. Have you draw? Okay. If you have, I think your total valence electron. Can I have the total, please, Khadijah? You're so quiet today. 16. 16. Let's see, my sulfur is 6, carbon is 4, my nitrogen is 5, my charge over there is -1, so tambah 1, I have 16, okay? And I think our center is the carbon, starting off like that, betul? Okay, -4. So you have your 12 left. Your 12, I octet my terminal, as always. I octet my terminal. Tak ajar dah kot Lewis structure, semua dah pandai dah, tolak 12. Kosong. So over that, you will then have this question. And obviously, that is definitely not our final step. Our final step, tengok pada central atom. Okay, Anis Nabila. Central atom saya sekarang, berapa elektron? 4. 4 elektron je, tak octet, betul? So, structure pertama, Anis nak buat macam mana untuk jadikan dia octet? Ambil lone pair daripada N. Ambil lone pair daripada N. Berapa lone pair dan jadi berapa double bond? Jadi bond apa? Ambil 2 lone pair. Ambil 2 lone pair, so? Jadi triple bond. Jadi triple bond, bermakna sulfur saya tak usik lah. Sebab Anis kata ambil dari nitrogen je. So, sulfur kekal. Carbon. Jadi triple bond sebab nitrogen dah hilang 2 lone pair. Betul Anis? Betul. Okay. Next. Khadijah? Apa option lain? Saya buat double bond dekat dua-dua. Double bond dekat dua-dua. So, saya rasa structure dia macam ni. Soalan saya, Khadijah. Berapa lone pair tinggal pada sulfur and nitrogen? Sulfur tinggal 2 je. 2 lone pair. Nitrogen? Nitrogen pun 2. Nitrogen pun 2. Agree, guys? Sabila, you're very quiet today. One more. Triple bond between S and C. Triple bond between S and C. So it should look something like this. And my question, how many lone pair left for sulfur? 1. 1. How many lone pair left for nitrogen? 3. 3. Lovely. Setuju kelas? Okay. Ada structure keempat? Boleh pindah lagi? Okay. Dan semua ni berlaku sebab satu je. Because I want my carbon to become octet. Betul? Okay. Then I want formal charge, of course. Formal charge from, let's say, tadi saya berhenti kat Mimi. Aina Nasuha.
Sulfur. 6 minus 6 6 minus 6. 6 minus 6 minus 1. 1. So dapat? Negative 1. Thank you. Ong? 4 minus 0 minus 4. 4 minus 0 minus 4. Sebab tak ada lone pair, ladies and gentlemen. Sebab tu minus 0. So you got 0. Okay. Jiha? Yes, miss. Formal charge? 5 Sambung. minus 2 minus 3. Okay, so dapat? 0. 5 minus 2 minus 3 dapat 0. Thank you. TV? Yes, miss. Formal charge? 6 minus 4 minus 2, So, 0. thank you. Moving up to Shikin. 4 minus 0 minus 4. Okay, so you got 0. Adila? 5 minus 4 minus 2, Okay, negative so 1. thank you. Zawanis? Pakai earphone dia tak dengar. Boleh, dah dengar dah. Okay. So apa dia tadi? Formal charge untuk sulfur? Sulfur, which one? Wait. This one, Sorry, the third structure. Okay, so N minus 2 minus 3 equal to positive 1. 6 minus 2 minus 3, positive 1. Thank you. I want Khadija. Here, miss. Carbon. 4 minus 0 minus 4. So you got 0. Last but not least, Fatni. 5 minus 6 minus 1 equal to negative 2. Negative 2. And guys, before you move on to anything else, please make sure you check your formal charge. How do we check? We add them up and make sure everybody must equal to negative 1 because it's a SCN minus. So negative 1 tambah kosong, negative 1. Kosong, kosong, negative 1, negative 1. Happy with that? Positive 1, 0, negative 2. Sama, kita still dapat negative 1. Before you move on, check dulu formal charge yang kamu rasa senang tu. Alright, sebab kalau formal charge kamu salah, formal charge hilang markah, plausible hilang markah, reason hilang markah. So it's not about that 1 marks, it's about the rest of the marks. Always. Okay? And kat sini, yang mesti akan out, yang mesti akan salah, Zawanis, 1, 2, 3, yang siapa yang kamu takkan pilih? Yang saya takkan pilih tu structure yang ada triple bond dekat S tu, structure 3 tu. Structure 3 kita takkan pilih. Sebab apa, Zawanis? Sebab dia punya N sampai negatif 2. Sebab N dia sampai negatif 2. Bila kita ada negatif 2, yang lain semua adalah antara kosong dengan negatif 1. Pakcik ni kita takkan pilih lah. Betul. Tapi masalah wujud, kita ada negatif 1, 0, 0 dengan 0, 0, negatif 1. Structure 1 dengan structure 2, they are very similar. And over here, which one do you choose, Najla? Najla rasa Najla nak pilih structure mana? 1 ke 2? Structure 2. Najla kata structure 2 lain dia tak elok kot. Structure 2. Iyat, nak tolong girlfriend hang? Kenapa structure 2? Ataupun hang setuju tak structure 2? Setuju. Kenapa? Sebab N more electronegative than S. Thank you. Okay. Dia adalah lebih kurang sama macam OCN yang ada atas nota kamu yang di mana negative 1 jatuh atas O dan jatuh atas N. Dan kita pilih structure yang negative 1 jatuh atas O because of the electronegativity. Sekarang semua orang adalah kosong, negative 1, tetapi negative 1 saya jatuh atas sulfur dan negative 1 saya jatuh atas nitrogen. Remember FON?
Dan champion adalah fluorine, oksigen kedua, nitrogen pun ketiga. Seteruk-teruk nitrogen, nitrogen duduk ketiga, masuk jugalah top 3. Sulfur tu duduk mana? Sulfur is not even up there. Betul? So, when electronegativity, if you remember, that is your electronegativity. Electronegativity bermakna kita senang nak jadi negative charge, kita kuat untuk tarik elektron. So negative, like I said, the negative represent the electron going to them. So which one is more stable is when the negative one charge is on nitrogen, because ayat dia satu je, because nitrogen is more electronegative than sulfur. Okay? Kenapa negative one akan selesa duduk atas nitrogen, akan jadi lebih stabil duduk atas nitrogen? Because nitrogen is more electronegative than sulfur. Is that clear? Question? Senang? Okay. Alright. And that is about formal charge. Senang. Satu je. Jangan salah kira. Okay. Use back the valence electron yang kamu dah guna kat sini. This is the valence electron that you will use to minus. Remember the formula very clearly. Alright, at the end of the day, ladies and gentlemen, we still back on one thing. Your correct Lewis structure. So at the end of the day, kita still balik kepada total valence electron kena betul, Lewis structure kena betul. Kalau yang tu salah dari awal, hang buat apa pun takkan ada cerita. Okay? And this one, I want to keep it. We are going to discuss tomorrow. Just I give you the tips is, saya ada 5 possible structure. Tak perlu pilih yang paling sabit. Saya nak 5 possible structure tersebut and I want formal charge on each and every one. I will tell you which one is the most stable later on. Okay? Alright. Next, I want to go for resonance. 5 minutes, I think I can finish resonance. Because resonance is something that I insist from the beginning. Whenever you have double bond, what is changing at the same time? Guys, whenever you have double bond, what is changing at the same time? Aina? Lone pair. Thank you. Alright. Benda ni saya insist dari awal. Whenever you have double bond, whenever double bond duduk kat situ, double bond duduk dengan siapa, satu benda kena bertukar dengan double bond tersebut, which is your lone pair. Agree? And that is the most important thing in resonance. Sebab tu saya kata saya boleh ajar laju je. Sebab macam biasa, saya jenis ajar kat depan dah. Bukan jenis ajar kat depan, saya nak kamu praktis dari awal. Saya nak kamu kenal benda tu lama sebelum kamu jumpa dia betul-betul. Tu pun duk salah lagi. Okay, ni kalau kena terus nak jatuh cinta memang tak. The keyword over here, a few different Lewis structure yang berbeza of a molecule or polyatomic ion. The keyword is a molecule and polyatomic ion. Or I would say, the same molecule and the same polyatomic ion. Bermakna diorang tak ubah. Diorang adalah orang yang sama. Dan saya nak guna contoh yang sangat senang yang kamu biasa jumpa dan kita dah jumpa banyak kali, NO3-. Kalau kamu tulis, lukis Lewis structure dia, your NO3- shall look something like this. Okay. Lewis structure lukis ya. Saya pandai dah, so saya tahulah. Bukanlah waste sebab saya dah lukis banyak kali. So that is my NO3-. Okay. The resonance right now is about the movement of the pi bond. I wouldn't say the double bond. Kita sebenarnya gerakkan satu ikatan je. Dan pada masa yang sama bila ikatan saya bergerak. Contoh, if my double bond right now, my pi bond sit here. So the rest akan jadi remain single bond. Kenapa I know dia akan remain jadi single bond? Sebab dia bukan possible structure. Dia adalah the same idiot molecule and polyatomic ion. It's the same structure. Betul? Kamu ubah susunan je sayang. Tapi satu benda akan ubah bila pi bond berubah. Okay? Kita letak nombor sikit. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Zavanis, nombor 1 pegang berapa lone pair?
Apa dia Miss? Mana nombor satu? Nombor satu pegang berapa lone pair? Tak, saya tak nampak sebenarnya. Okay, nombor satu ni, nombor dua, nombor tiga, nombor satu pegang berapa lone pair? 3 lone pair. 3 lone pair. Okay. Syikin, nombor 3? 2. 2. Jiha, nombor 2? 3 lone pair. 3 lone pair. Dan guys, can you see the difference? Itu sahaja. And what I want you to look at is not only the bond. Masalah yang budak akan selalu buat salah is dia hanya fokus sangat-sangat pada ikatan tersebut. Dia lupa dunia. Alah, resonance tukar double bond. Kepala otak hang. Siapa kata tukar double bond je? Selain daripada tukar double bond sayang, look at the lone pair. The lone pair change at the same time. Can you see that? And this is the thing that I insist the day one when we draw Lewis structure that having double bond. Every single double bond come with a comparison with a gantian of your lone pair. Lone pair kena berambus keluar baru kita ada double bond. Betul? Sama juga. Lone pair dah keluar. Lone pair kat sini dah hilang ni. Lone pair ni dah hilang baru ada double bond. Lone pair kat sini dah hilang baru ada double bond. Look at it. Dan bila lone pair saya, bila double bond saya dah tak ada, dia jadi single bond balik. Lone pair saya at the same time kena ada balik. Nampak? Itu sahaja pasal resonance. Nothing else. And of course, kita akan pusing sampai hang tak boleh pusing lah. Of course, the next pusingan adalah double bond duduk pada oksigen satu lagi. Kenapa wujudnya resonance? Cerita dia adalah kita nak berlaku adil. Nitrogen duduk tengah, oksigen atas, bawah, kiri, kanan. Kenapa double bond duduk dengan atas je? Kenapa double bond tak duduk dengan kiri, kanan? Padahal sama je, betul? So that's why we come across resonance. I want to show you that the double bond, the pi bond, actually can sit with any of the oxygen with one condition. The lone pair will change accordingly. Look at it. Nampak? Okay. And guys, back to the same thing. Semua ni akan jadi betul dengan satu syarat. Lewis structure. Betul dari awal. Agree? Sebab kamu guna Lewis structure kamu untuk tukar benda ni. And the last thing in resonance, what is missing in my answer? What is missing in my resonance? Arrow. Arrow. What type of arrow are we using? Double-headed. Double-headed. Anybody can tell me why double-headed? Because video Miss Wong kata double-headed. Miss Wong yang cakap? Oh sayang, remember just now I say they are the same molecule? They are identical, betul? Pacik ni sama dengan ni, 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 they are identical, right? They are not equation, they are not moving, they are not changing from one to another. Diorang bukan berubah tau. Diorang adalah benda yang sama dalam susunan yang berbeza. Agree with that sentence? Bila kita kata diorang adalah benda yang sama, they are exactly the same. So this is showing they are equivalent to each other. Make sense? Therefore, arrow salah, jawapan salah. Faham? Arrow salah, jawapan salah. Kalau tak, saya tak tekankan dalam video tu. Okay? And this thing is very simple. Jangan excited bila jawab final. Senang. Tapi lagi senang untuk salah sebab hilang satu titik, terlebih satu titik, hang bye-bye lah. Resonance structure like this, tak kira lagi Lewis structure, tak kira apa. Just resonance structure. Resonance structure yang hang pindah-pindah titik sayang, 2 markah. Kimia boleh dapat A? Betul lah Zawanis? Susah? Tak, saya teringat tiba-tiba Miss. Teringat tiba-tiba? Sayang, kalau at max kamu boleh dapat A kat SPM, at max boleh dapat B. This, you pretty much not using much of your brain. Right? Get it right, ladies and gentlemen. Get it right, please.
Try this exercise. I believe most of it ada dalam nota, and yang tak ada dalam nota pun saya rasa ada dalam video. And tomorrow, before we move on to your geometry, saya nak bincang SO42 minus. Well, sebab saya tinggal SO42 minus pun kat sini. Alright, SO42 minus. So, kita akan bermula dengan SO42 minus tomorrow. And I have one thing that I want you to do. Do you have class after this? Oh, dia. Soalan 4. Semua yang saya cakap ni, saya nak soalan 4. Setiap satu page, satu structure, satu Lewis structure untuk satu page. Semua ni. Sebelum kelas esok. Dia akan ada banyak tempat kosong. Betul? Tinggal tempat kosong tu saya nak guna. Banyak lagi benda saya nak tambah atas tu. Molecular geometry, bond angle, polarity, etc. etc. Tapi saya nak satu page hanya BCl3. Satu page hanya CO2. Alright, Benjin? Don't try to save the world right now. Boleh? Okay? Get this done before tomorrow class because we will be using that. We will be using this question tomorrow at the beginning. Alright, if nothing else, off you goes. Thank you. Thank you so much. I'll see you tomorrow with this. Thank you, Miss. 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 Off you go, off you go. Thank you, Miss.